Hello everyone. Today I am going to discuss acceleration due to gravity. Expression of acceleration due to gravity. মহাকৰ্ষণ মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ মান বা মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ এক্সপ্ৰেছনটো কি হ'ব পাৰে সেইটো আমি চাওঁ। Expression of acceleration due to gravity. Suppose this is the earth, this is the earth, so mass of the earth is suppose capital M. An object is placed on the surface of the earth. An object of mass M is placed on the surface of the earth. Right? And R is the radius of the earth. Okay? An object of mass M is placed on the surface of the earth of mass capital M and radius capital R. আমি কি কৰিছো m ভৰৰ বস্তু এটা ক্যাপিটেল m ভৰৰ আৰু r ব্যাসাৰ্ধৰ পৃথিৱীখনৰ ওপৰত এখন পৃথিৱী আৰ্ট পৃথিৱীখনৰ ওপৰত সাৰফেছত আমি এটা ভৰ এটা বস্তু কনসিডাৰ কৰিছো। এই বস্তুটোৰ যেটো weight সেই weight-টো ওজনটো কোনফালে থাকে? The weight of the object is towards the surface of the earth and F is equal to mg. Right? So let us consider an object of mass m is placed on the surface of the earth of mass capital M and radius capital R. F is the weight of the object. G is the gravitational constant. Gravitational constant নহয় কি acceleration due to gravity. Right? G is the acceleration due to gravity, m is the mass of that object. গতিকে তাৰ weight কিমান হ'ব? F is equal to mg. Okay? The gravitational force between the object and the earth. The gravitational force between the object and the earth is F is equal to G small m capital M by R square. Why R square? Because R is the distance, average distance between the object and the earth. Okay? R is the distance or radius of the earth, but distance between the object and the earth. Right? And there is a force which is towards the center of the earth is F is equal to mg. The weight of the object F is equal to mg. Right? So equating this equation, then we can find out the expression of acceleration due to gravity. Okay? Let us consider an object of mass m is placed on the surface of the earth of mass capital M and radius capital R. ধৰা হোক m ভৰৰ বস্তু এটা capital M ভৰ আৰু R ব্যাসাৰ্ধৰ পৃথিৱীখনৰ ওপৰৰ সাৰফেছত আমি লৈছো।
the weight of the object F is equal to mg, right? Weight of the object F is equal to mg, question number 1. And the gravitational force between the object and the earth, gravitational force between the object and the earth is F is equal to G. G is what? Universal gravitational constant. Small m, mass of the object, capital M, mass of the earth divided by distance square, that is r square. This is equation number 2. Okay. So equating equation 1 and 2. Equating equation 1 and 2. mg is equal to g small m capital M by r square. Right? F equal. So mg is equal to g small m capital M by r square. Here m cancel. Therefore, the expression of g, that is universal gravitational constant, is gm by r square. Right? gm by r square. Okay. So আমি এই যিটো এক্সপ্ৰেছনটো আমি ক্লাস 9 ত পাইছিলো। এক্সেলাৰেশন যিটো গ্ৰেভিটি অবজেক্টৰ মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে, ডিপেন্ড কৰিব আৰ্থৰ মাছৰ ওপৰত। যদি আমি আৰ্থখন কনসিডাৰ কৰো, আৰ্থৰ সাৰফেসত যদি আমি অবজেক্টটো কনসিডাৰ কৰো, ওকে, যদি এটো মুন হয়, যদি এটো চন্দ্ৰ হয়, যদি মুন হয়, মুনৰ মাছ কেপিটেলে মুনৰ ওপৰত অবজেক্টটো তেতিয়া হলে মুনৰ মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। অবজেক্টটো যোনটো প্লেনেটত থাকক, য'ত নাথাকক, তাৰ মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। Right? So we know that the mass of the earth m is equal to 6 into 10 to the power 24 kg. Okay? Mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg. And radius of the earth is what? Radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter. And what is the value of g? G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Right? Substituting these values in this equation, then the value of g is 9.1 meter per second square. Okay? This is the expression of acceleration due to gravity. এটাই হৈছে মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ সমীকৰণ। Okay? Next, value of small g, that is acceleration due to gravity on the surface of the earth. Surface on the earth, surface on the earth. ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰত মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ মান কিমান হ'ব? So we know that
the earth, capital M, is equal to 6 into 10 to the power 24 kg. Right? Radius of the earth, capital R, is equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter. And G, universal gravitational constant, 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay? Therefore, since G is equal to capital G, capital M by R square, G 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg divided by R. R 6.4 into 10 to the power minus 11 square. So, আমি যদি এই কোয়েশ্চনটো এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব, then our Z result হলো 9.8 meter per second square. Okay? 9.8 meter per second square is the value of Z on the surface of the earth. Okay? This is the value of Z is not constant. Edo constant নহয়. ই vary কৰে. ই change হৈ থাকে. যেহেতু আৰ্থৰ লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো, যেহেতু আৰ্থৰ শেপটো কমপ্লিট স্ফেৰিকেল নহয়, আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা ওপৰলৈ গলে হাইট বাঢ়িলে, অল্টিটিউড বাঢ়িলে, সো তেতিয়াও জি ডিক্ৰিজ হ'ব, আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা তললৈ গলে জি ডিক্ৰিজ হ'ব। ওকে, তেনেকুৱা জিটো কনস্ট্যান্ট নহয়, বাট ক্যাপিটাল জি ইজ কনস্ট্যান্ট, কল্ড ইউনিভার্সাল গ্রেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট। এটো কনস্ট্যান্ট হইল, ই কিন্তু ভেরিয়েবল। Last class কৈছিলো the acceleration due to gravity decreases with increase in height, decreases with increase in depth, and it varies due to the shape of the earth. Right? Small g is 9.8 meter per second square on the surface of the earth. Small g decreases with increase in height, altitude below, with increasing altitude, that means height. Z decreases with increasing depth. গভীরতা বাঢ়িলেও Z কমিব। আমি যদি পৃথিৱীৰ সাৰফেসৰ পৰা তললৈ গৈ থাকো তেতিয়াও জি কমিব আৰু সেন্টাৰত গৈ 0 হ'ব। Value of small z is 0. What? Value of small z is 0 at the center of the earth. Value of z is 0 at the center of the earth. Okay?
small g varies change again at different places on the art. G varies at different places on the art. পৃথিৱীখনৰ ওপৰত জিও বেলেগ বেলেগ পজিচনত বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগ বেলেগ অৱস্থানত ভেৰি কৰে। Why? Because the earth is not a perfect sphere. আৰ্থখন যেহেতু সম্পূৰ্ণ গোলাকাৰ নহয় সেইকাৰণেও জিটো এক্সেলাৰেশ্যন টু গ্ৰেভিটি আৰ্থৰ বেলেগ বেলেগ পজিচনত বেলেগ বেলেগ হয়। ওকে, তো আৰ্থৰ ৰেডিয়াছটো যদি চেঞ্জ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে জিও চেঞ্জ হ'ব। আৰ্থৰ পৃথিৱীখনৰ ব্যাসাৰ্ধ যদি বেলেগ বেলেগ হয়, বেলেগ কিয় হ'ব? কাৰণ পৃথিৱীখন খলা প্ৰমাণ, পৃথিৱীখনৰ ছাৰ্ফেচটো একেবাৰে স্মুথ ছাৰ্ফেচ নহয়, ৰাইট? গতিকে যিহেতু পাহাৰ পৰ্বত নদী সাগৰ হ্ৰদ এইবিলাক আছে সেইকাৰণে আৰ্থৰ ৰেডিয়াছটো অলপ চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হৈ থাকিব পাৰে। চ' আৰ্থৰ বেলেগ বেলেগ পজিচনত কি হ'ব পাৰে? জিটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। বুজি পাইছা? চ' কেনেকৈ হ'ব? আমি এই গোটেইবিলাক প্ৰুফ কৰিব পাৰিম। জি কেনেকৈ কমিব হাইট বাঢ়িলে, জি কেনেকৈ কমিব ডেপ্থ বাঢ়িলে, জি জিৰ' কেনেকৈ হ'ব চেণ্টাৰত গৈ, ঠিক আছে? চ' আমি এইবিলাক প্ৰুফ কৰিব পাৰিম। অ'কে, প্ৰুফ কৰিম। মই ফাৰ্ষ্টতে এই লাষ্ট টপিকটো প্ৰুফ কৰিব বিচাৰিছোঁ। Variation of G, variation of acceleration due to gravity due to the shape of the earth. Variation of G due to the shape of the earth. Okay, the earth is not a perfect sphere. It bulks out at the equator and flattens at the poles. Therefore, its equatorial radius is greater than the polar radius. Right now, the earth is like this. Okay. The earth is like this. This is the center of the earth. So equatorial radius R suffix P is greater than the polar radius. Okay, R suffix P. Right? So polar radius to মেৰু অঞ্চলৰ radius to বিষুৱ অঞ্চলৰ radius তকৈ সৰু। গতিকে এটা অবজেক্ট যদি আমি ইয়াত ৰাখো আৰু এটা অবজেক্ট যদি আমি ইয়াত ৰাখো তেতিয়াহ'লে জি টো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। আৰু জি যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে
জি যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব পাৰে weight to বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আৰ্থৰ weight to আৰ্থৰ হয় বস্তুটোৰ weight to বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আৰ্থৰ সাৰফেসত বেলেগ বেলেগ জায়গা বেলেগ বেলেগ পজিশনত okay since earth is not a perfect sphere it bulks out at the equator and flattens at the poles therefore the equatorial radius is greater than the polar radius and hence acceleration due to gravity at the poles is greater than the acceleration due to gravity at the equator because g inversely depends on the radius or the distance right acceleration due to gravity at the poles মেৰু অঞ্চলত acceleration due to gravity expression হ'ব কি g suffix p gp is equal to g capital M is the mass of the earth capital M by r suffix p square equation number 1 so polar acceleration due to gravity gp বুলি consider কৰিছো আৰু polar যেটো radius rp okay rp is the polar radius similarly acceleration due to gravity at the equator is g suffix e is equal to gm divided by r suffix e square এটা কোনটো ডাঙৰ rp ডাঙৰ নে re ডাঙৰ re ডাঙৰ re ডাঙৰ হলে ge সৰু হ'ব বুজি পাইছা নে rp ডাঙৰ হলে ge rp সৰু হৈছে কাৰণে gp ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে since rp is less than re since polar radius is less than the equatorial radius okay equatorial radius therefore gp is greater than ge বুজি পাইছা নে যেহেতু পোলার মেৰু অঞ্চলৰ ৰেডিয়াসটো ব্যাসাৰ্ধটো বিষম অঞ্চলতকৈ সৰু এই কাৰণে মেৰু অঞ্চলৰ মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ বিষম অঞ্চলতকৈ ডাঙৰ হ'ব বুজি পাইছা এটা কিবা এটা বস্তু আমি এখানে কৰিব পাৰিলো যে ভেৰিয়েশন অফ জিবি টু দা সেম দাট ঠিক তেনেকৈ আমি ওয়েটৰ কথা জানো weight f is equal to what mg so g যদি ডাঙৰ হয় ফোর্স ডাঙৰ হ'ব g যদি সৰু হয় ফোর্স সৰু হ'ব গতিকে ইয়াত g কত বেছি ইয়াত g পোলত বেছি মানে পোলত বস্তুটাৰ weight বেছি হ'ব বুজি পাইছা আৰু ইয়াত কি হ'ব কম হ'ব কি বস্তুটোৰ weight বস্তুটোৰ ওজন ইকুৱেটৰত কম হ'ব পোলত বেছি হ'ব কাৰণ জি ভেৰি কৰিছে ওকে ক্লিয়াৰ right এতিয়া আমি নেক্সট টপিক লৈ যাম নেক্সট টপিক তো হৈছে কি যদি আমি আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা যদি ওপৰলৈ যাওঁ আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা যদি আমি কিবা এটা হাইটলৈ গুচি যাওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব তেতিয়াও জি ডিক্ৰিজ হ'ব ওকে নেক্সট টপিক তো হেতু
variation of z variation of z what a question type of লিখিব পাৰি prove that z decreases with increase in altitude. Prove that z decreases with increase in altitude. এটা question type of লিখিব পাৰি. Question. Prove that small z decreases with increase in height or altitude. With increase in height. Question to prove that z decreases with increase in height. Suppose this is the earth, the center of earth, mass of earth m, radius of earth r, right? An object is placed on the surface of the earth, the mass of the object is m. If the object is displaced through a vertical distance h after application of an external force, then the new position of the object is suppose a. Acceleration due to gravity on the surface of the earth is suppose z. And acceleration due to gravity of the object at height h is suppose z dash. Okay. So কি কৰিলো m ভৰৰ এটা বস্তু পৃথিৱীখনৰ ওপৰত কনসিডাৰ কৰিছো, পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত কনসিডাৰ কৰিছো, য'ত পৃথিৱীখনৰ ভৰ হৈছে কেপিটেল লেটাৰ m আৰু তাৰ ৰেডিয়াছ হৈছে কেপিটেল লেটাৰ r. তাৰপিছত মই কি কৰিলো বস্তুটো এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স এপ্লাই কৰি কলৈ নিলো h হাইটলৈ লৈ গৈছো, by applying an external force. But the weight or the force due to gravity is towards the center of the earth. F is equal to mg. এটো হঠাৎ কোন লাগিব আৰ্থৰ চেণ্টাৰৰ ফালে লাগিব। সেই গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বা সেই গ্ৰেভিটি ফোর্সৰ এগেইনষ্টত মই এক্সটাৰ্নাল ফোর্স এটা ডিসপ্লেস কৰিছো। So new position of the object is A. Okay, এটা মই প্রুফ কৰিব লাগে যে z dash less than g. Okay, z dash less than g বুলি প্রুফ কৰিব লাগে। কিয়? কাৰণ g ডিক্রিজ হ'ব, z dash কমিব। বুঝি পাইছানে? Okay, এটো নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰি আছো। থ্যাংক ইউ।